Okay. BEHJ MMQTN are 8 consecutive elements of the periodic table. එකම letter එක තියෙන බෑ දෙන්නෙක්ට නේ. So they are probably meaning N. We'll see. T is the element with the highest first ionization energy in the third period. What are the elements in the third period? We know third period we have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. This is our third period, right? They are saying T is the element with the highest first ionization energy in the third period. What is the element with the highest first ionization energy here? Others? Yes, others? Yeah. You know, noble gases also have ionization energies, first ionization energy, right? එතකොට අපි ගත්තොත් first ionization energy vary වෙන pattern එකක් අපි ඉගෙන ගත්තා. In any period, first element, second element, third එක චුට්ටක් අඩු වෙනවා, fourth එක වැඩි වෙනවා, fifth එක වැඩි වෙනවා, sixth එක චුට්ටක් අඩු වෙනවා, seventh එක වැඩි වෙනවා, eighth එක වැඩි වෙනවා. Since this is a third period, this will be sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. Therefore, argon is the element with the highest first ionization energy. හැබැයි electronegativity ගත්තොත් electronegativity වැඩි වෙනවා. Sodium, magnesium, ඒක අර මෙහෙම zigzag විදියට නෙවෙයි ඔක්කොම වැඩි වීගෙන යනවා, right? Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. Is this correct, ළමයි? හරිද මේක? Is this clear? Is this correct? All good? Others? So this is first ionization energy. Zigzag විදිහට වැඩි වෙනවා. First element, second element, third එක චුට්ටක් අඩු වෙනවා. 4, 5, 6 එක චුට්ටක් අඩු වෙනවා. 7, 8. This is electronegativity. ඒකෙම zigzag pattern එකක් නෑ. ඔක්කොම එන්න වැඩි වීගෙන එනවා. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. Is this okay? Why not responding? Anita? There is something that you didn't notice here. මට ඒකයි point කරන්න ඕනේ උනේ ඔයගොල්ලෝ. What about argon? Can we talk about electronegativity in argon? No, because argon is a noble gas. ඒ කියන්නේ ළමයි මේ skill එක හරි important MCQs වලදී. MCQs answer කරන විදි කීපයක් තියෙනවා. I might or might not have told you. එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ answers ටික read කරා හරි answer එක දැක්ක underline කරා. සමහර ලාවට ඔයගලන්ට හරි answer එකපාරට හිතා ගන්න බෑ. එතකොට මොකද කරන්නේ? වැරදි answers ටික අයින් කරලා ඉතුරු වෙන එක නම් හරි answer එක. Then you underline the correct answer. එහෙම කරන්න නම් you need to know what are the wrong answers as well. Just like you spot the correct answer and underline it, so there are certain instances where you have to spot the wrong answer and remove that. Then ඉතුරු වෙන එක නම් underline කරන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා MCQ කරද්දී. So අන්න ඒක හින්දා you should also be able to spot the wrong ones. So this is definitely wrong because electronegativity, we don't talk about electronegativity for noble gases. Okay.
But here we are talking about first ionization energy, and T is the element with the highest first ionization energy. Then මෙතන highest first ionization energy ආගන්නේ. අපිට දීලා තියෙන symbols වල it's T. And T is argon. If T is argon, T to calling in a Q, so Q must be chlorine because they are consecutive elements. Consecutive means they are in order. Then Q to calling in M දෙකක් නම් තියෙන බෑලම. I think one of these should be N. Because elements දෙකකට එකම නම තියෙන බෑනේ නේ. අපි මේක question එක පොඩ්ඩක් edit කරමු. This should be N කියලා. It can't be M. Both of them cannot be N. M. Then sulfur is N. Phosphorus is M. Silicon is J. First in H, E, B. So H is aluminium. Either. And E is magnesium. B is sodium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 consecutive elements. මෙතන 8 කියලා තිබ්බට 9ක් තියෙනවා. එහෙනම් මොකද R කියන්නේ ළමයි? What is R then? According to the question, what is R? R is after T, no? Yeah, potassium. ආගන්ට පස්සේ ඉන්නේ potassium නේ. එහෙනම් R කියන්නේ potassium. Okay. In the third period, okay, let's go to the questions. Name 2 elements with valency 2. Kianban, what are the elements with valency 2 here? Name 2 elements with valency 2. Magnesium has valency 2. Okay. Anything else? Okay. Others? Silicon volatility 2 the. Now this is something like a periodic table. So periodic table ke valency වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? First, so periodic table එක separately andot hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Then sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. First ionization energy very වෙන්නේ first group එකේ හැමෝගෙම not first ionization energy, I'm sorry, valency, valency. First group එකේ හැමෝගෙම valency 1. Second group එකේ හැමෝගෙම valency 2. Third group හැමෝගෙම valency 3. Fourth group හැමෝගෙම valency 4. Fifth group එකේ හැමෝගෙම valency 3. Sixth group එකේ හැමෝගෙම valency 2. Seventh group එකේ හැමෝගෙම valency 1. Eighth group එකේ හැමෝගෙම valency is 0. Okay? So බාන valency vary වෙන විදිය 1 2 3 4 3 2 1 0. 1 2 3 4 3 2 1 0. Okay? Then අපේ ඉන්න third period කට්ටිය එතකොට valency 2 තියෙනවා magnesium ගේ and valency 2 තියෙනවා sulfur ගේ. But we can't use the symbols that we know. We have to use the symbols that they have given. So magnesium is E and sulfur is N. Sulfur is N. So those are the answers. What is the element that forms an amphoteric oxide? What is the element that forms an amphoteric oxide? Aluminium, for sure. Third period එකේ හැමෝගෙම oxides අපි order ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. Sodium මම එක කලින් තෝරන තරම් revision වල කියලා ඇති. Sodium oxide is very strongly basic. Magnesium oxide is weakly basic. Aluminium oxide is amphoteric. Silicon
dioxide is very weakly acidic. P2O5 is weakly acidic. SO3 is strongly acidic. Cl2O7 is very strongly acidic. Strongly basic, weakly basic, amphoteric, very weakly acidic, strongly acidic, and very strongly acidic. That is how you get it. එතකොට amphoteric oxide එකක් නම් it is definitely none other than aluminium. So එහෙනම් aluminium වල letter එක මොකක්ද? H. So it should be H. What is the letter of the element that shows the highest electronegativity? So what is the element with highest electronegativity here? Highest electronegativity. මේ electronegativity වෙන විදිහ අපි කිව්වේ. වැඩි වෙලා යනවා. Noble gases don't have, so the highest electronegativity is chlorine. So here the symbol that signifies chlorine is Q. So that should be Q. Okay. Roman number 4. What is the letter of the element with the highest reactivity? හරි මට කියන්න මම activity series එක. Okay. I think last week උත් අපි මේ කතා කරානේ. නේ මේක කෙලිම answer එක මට කියන්න. What is the element with the highest reactivity here? දීලා තියෙන කට්ටියකින් highest reactivity කවුද? Others? No, there are so many others. I only got like 5 answers. I should get 5 more. Sodium කියලා කියන්න බෑ. Potassium උත් තියෙනවා මෙතන. Potassium is also here. Activity series එකෙන්නේ potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium. These are the most reactive ones. Then moderately reactive are zinc, iron, tin, lead. Then reference to hydrogen in. Then low reactive කට්ටිය copper, mercury, silver, platinum, gold. So obviously the most reactive one is potassium, and potassium is here. So that is R. Our answer should be R. Write the balanced chemical equation for the chemical reaction of B with oxygen gas. B කියන්නේ sodium නේ. Sodium oxygen gas එකත් එක්ක balanced reaction එක ලියන්න ඕනේ. Now sodium with the oxygen gas, yes, will produce the oxide of sodium. Sodium oxide තමයි හදන්නේ. දැන් මට ඕන විදිහට මෙයාගේ chemical formula එක ලියන්න බෑ. What is the valency of sodium, lamai? What is the valency of sodium? 1. What is the valency of oxygen? Cross unama. Sodium to 2 yanava, oxygen to 1 yana. This is sodium oxide. Make a moya, then apita kiyanne B ne. So you have to write the same thing but using B. So sodium venuta B danama, B plus oxygen gas. Na2O කියනක මම දානවා B2O. Okay? So that should be my balanced chemical reaction. Which one is it? 5th one, no? So I have a question. Copper to gold, can we say like physical methods? Yes, in the activity series, පළවෙනි 5 දෙනාම අපි සාමාන්‍යයෙන් extract කරන්නේ using electrolysis. You have already learned electrolysis, and we have learned how to extract sodium metal. ඒ වගේ අනිත් ඒවාත් electrolysis වලින් extract කරනවා. Zinc, iron, tin, lead, and also copper. Copper हुई zinc, iron, tin, lead 4 දෙනයි, and copper हुई 3 දෙනාම අපි extract කරන්නේ using reduction. And the last 4 දෙනාව තමයි අපි physical methods වලින් extract කරන්නේ.
Sometimes there could be a mix of two methods. For an example, copper extract කරද්දී reduction with physical methods දෙකම mix කරනවා. Mercury extract කරද්දී reduction physical methods දෙකම mix කරනවා. So එච්චර දුරට ඕනේ නැහැ ඔයගලන්ට. But have a rough idea only. Is it clear, Pamudi? Okay. Then Roman number 6. If the mass number of Q is 37, write it using standard notation. Q wal atomic number එක මොකක්ද? The mass number එක 37 නුනේ. We know mass number, we put it at the left top. What is the atomic number of Q? What is the atomic number of Q? Yes, others? Now my Q is chlorine, right? So atomic number of chlorine is 17. එහෙනම් atomic number එක ලියන්නේ left bottom, mass number එක ලියන්නේ left top. Then last Roman number. What is the element that shows allotropy? Allotropic forms කියන්නේ මොනවාද? Yes. Allotropic means there is crystalline forms and amorphous form. Crystalline form එක තියෙනවා, මේක ගොඩක් සරක් අපි කතා කරලා තියෙනවා. Then amorphous form එක තියෙනවා. The most famous example for allotropy is carbon. Right, carbon තමයි කියන්නේ ගොඩක්ම famous අපි කතා කරන example එක. If you take carbon, we know crystalline forms are diamond and graphite. Diamond and graphite. Amorphous forms මොනවාද? Carbon වල amorphous forms. Give me one. Yes, amorphous forms of carbon are coal, charcoal, and soot. Coal, galanguru, charcoal, anguru, and soot is there. අපි තව example එකක් කතා කරනවා allotropic forms වලට. Again, I think මම හිතන්නේ මේ අපි හතරවෙනි පාර විතර revision එකේ මේක කතා කරලා. Sulfur. Sulfur වල crystalline form එක yellow solid එකක්. And sulfur වල amorphous form එක white powder එකක්. මම හිතන්නේ මම මේකේ pictures උත් ඔයගාන්ට පෙන්නලා තියෙනවා Google එකෙන් අරගෙන. So I won't take too much time discussing this again. It is sulfur. Boron වල allotropic forms තියෙනවා. හැබැයි boron වල අපි වැඩි වගන කතා කරන්නේ නැහැ. But carbon and sulfur, we have learned it already, so they can ask any question. Okay? So මෙතන ඉතින් carbon නැහැ, so there's only sulfur, so the answer is N. Is this question clear to all of you, lamai? Okay. මේකේ ඔයගන් ලියා ගන්න ඕනේව තියෙනවා මම white board note එකේ එවන්නම්. එතකොට ඒකෙන් බලලා ලියා ගන්න අපි ටක් ගාලා move on වෙමු. Okay. 2019 නේ අපි discuss කර කර හිටියේ 2019. One second. Next week we are going to have some extra classes. මං හිතුවේ දෙකක් වගේ කරන්න අපි බලමු with the time we have available. Because we only have 2 more weeks නේද? අපි කියන පුළුවන් තරම් commitment එකෙන් කරමු. අන්තිම මොහොතේ කරන ටික තමයි හොඳටම ඔළුවට යන්නේ. That is understandable. ඔගන් ගොඩක් සමහර අය revise කරන්නේ නැහැ නේ. You are very lazy when it comes to revising. So ඒකින්ද අන්තිම වෙලේ කරනවා හොඳට ඔළුවට යනවා. හදිසියේ extra classes වලට කාට හරි එන්න බැරි වුණොත් I will make sure I will share all the recordings in the group itself.
group එකේම recordings ඔක්කොම දාන්න. ඒතර ඔයගන්ට කිසි දෙයක් miss වෙන්නේ නැහැ. බයි recording එක you have to be committed enough to watch it. Okay. 19th එක අපි discuss කරලා ඉවර කරාද 2019 වල? 19 did we finish discussing? Or 19th වලින් තමයි කරන්න තියෙන්නේ නේ. Okay. Consider the following substances: solid sodium chloride crystals, molten sodium chloride, and aqueous sodium chloride. Which of the above conduct electricity? What is the answer? ළමයි metal එකක් නම් තනියෙන් ඉන්න metal එකක් නම් solid form එකෙත් current conduct කරනවා. If you take දැන් ගොඩක් අපේ wires හදලා තියෙන copper වලින්, copper is a metal, it is in the solid form, it conducts electricity. Iron wires තියෙනවා, zinc wires තියෙනවා, they conduct electricity. But ionic compound එකක් is different. You know, sodium chloride is an ionic compound. No? Sodium and chlorine එකතු වෙලා හදපු ionic compound එකක්. Again, we have discussed this before. Ionic compound එකක් solid form එකේ electricity conduct කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ලුණු ටිකක් ගත්තොත් එහෙම it doesn't conduct electricity. But fused or molten state එකේ, fused or molten means sodium chloride ටිකක් අරගෙන ඒක රත් කරලා දිය කරනවා without adding water. So that would be sodium chloride liquid. Now that conducts electricity. Aqueous sodium chloride කියන්නේ මොකද්ද? රත් කරන්නේ නැහැ, you just dissolve sodium chloride in water. Then we get sodium chloride AQ. That also conducts electricity. එහෙනම් molten එක conduct කරනවා, aqueous එක conduct කරනවා, solid එක conduct කරන්නේ නැහැ. Answer is number 3. When supplying electricity to an electronic equipment, it may get damaged if the source of electricity is connected to it with the terminals reversed. Which diagram illustrates correctly how a diode should be connected to it to protect the equipment from such a damage? What is the answer to this? Okay, others? බලමු අපි මේ ෆස්ට් එකේ නා අපි බලාගෙන යමු. ෆස්ට් එකේ diode එක තියෙන මේ පැත්තටනේ. electronic equipment එකේ plus එක මෙතන, minus එක මෙතන. One second සිතුගේ. මේකෙන් පස්සේ අපි ඒක discuss කරමු. So here this is plus, here this is minus, right? හැම වෙලේම current එක යන්නේ plus පැත්තෙන් and එන්නේ minus පැත්තෙන්. Even in a battery current එක යන්නේ plus පැත්තෙන්, එන්නේ like from positive to negative is how current circulates. Here also current is supposed to go from positive to negative නේ. Current කැමති මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම යනවා නා. Diode එකත් ඒ පැත්තට තමයි තියෙන්නේ නේ. දැන් මෙහෙම ඇවිල්ලා. So මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම යනවා කියලා කියන්නේ current එක මෙහෙම එන්න එපායි. Diode එක තුර forward bias නේ. So current goes like that. හැබැයි current එක අනිත් පැත්තට ආවොත් current එක අනිත් පැත්තට එනකොට electronic equipment එකට හොඳ නෑ නේ. Because මේ පැත්තේ minus මේ පැත්තේ plus නේ. But diode is reverse bias, so anyways මේ පැත්තට current යන්නේ නෑ. This seems okay. Let's look at others. මෙතන positive මෙතන negative, so current is supposed to go like this. හැබැයි එහෙම යන්න විදියක් නැහැ. මෙතන diode එක reverse bias. So මෙතනින් current වලට යන්න විදියක් නැහැ. නා second එක වෙන්න බෑ. third එක ගත්තොත් current එක මේ පැත්තෙන් මේ යන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. diode එකක් එතන මැද නැහැ. current එක මේ පැත්තෙන් මේ වෙන්නත් පුළුවන්. Again diode එකක් නැහැ. අයි diode එක මැදනේ තියෙන්නේ. current flow වෙන path එකේ නැහැ diode එකක්. Okay? ඒකෙන් අපේ equipment එකට කිසිම protection එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. If you look at this, current එන්න ඕනේ මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට. plus to minus නේ. But එතන යන්න විදියක් නැහැ. This is reverse biased. current එක මෙහෙම යනකොට මෙතනින් යන්න දෙනවා. This is forward bias. However, the equipment doesn't like it that way. මෙතන negative නේ. Equipment wants positive to negative. එහෙනම් answer is the first one.
අපි බලන්න ඕනේ equipment එකට current ඕනේ positive to negative. ඒ direction එකට current යනකොට අපේ diode එක එකට support කරනවා. Yes, our diode supports that because here it is forward biased. Okay. I'm sorry, Lamai, I had a connection issue. Okay. So this is where we were talking about, no? So yes, as I said, අපි බලන්න ඕනේ electronic equipment එකේ positive to negative තමයි current flow එක කැමති ඒගොල්ලන්. Negative to positive ගියොත් that will damage the electronic equipment. That is number 1. එතකොට electronic equipment එකට ඕන විදිහට current යන්න diode එක support කරනවාද? අනිත් පැත්තට current ගියොත් will the diode be reverse biased? ඒ දෙකම බලන්න ඕනේ. So the answer is the first one. Go ahead, Pamodi. එතකන් we'll discuss Ituki's question. Okay. How do I download this? Okay. Good. Ogan, තියෙන questions තියෙනවා නම් අහන්න. That's good because then we all can discuss it together. I'll get this question to the whiteboard. Hemophilia, thalassemia, and red-green color blindness are several genetic disorders. Classify them as genetic disorders caused by sex-linked inheritance and gene mutations. So, එතකොට ඒක නම් අපිට classify කරන්න ලේසිනේ. So, we have what are the diseases we have? Hemophilia, thalassemia, and red-green color blindness. මොනවාද මේක අපි first එකේ ඉඳන්ම discuss කරමු. What are the diseases caused by sex-linked inheritance out of these? Out of these 3, hemophilia, thalassemia, and red-green color blindness. What are caused by sex-linked inheritance? Yes, hemophilia. What else? Anything else? Anything else? Yes, red-green color blindness. That is also caused by sex-linked inheritance. Sex-linked inheritance වල අපි දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. We learned hemophilia and red-green color blindness. Gene mutations වලට මොනවද එන්නේ? Gene mutations. Thalassemia. There's another one we learned, yes.
Others, what is the other one that we learned? මේකට එක දාන්න බෑ මොකද මෙතන ඒගොල්ලන් දීලා නැති හින්දා, but we have learned another one. Yes, albinism. Both we learned as examples for diseases caused by genetic disorders. Okay. Then Roman number 2. In the carrier state, the genetic disorder is not expressed in the individual. Explain the reason for this using the genotype. Carrier state එකේ genetic disorder එක පෙන්වන්නේ නැහැ. For an example, අපි ගත්තොත් එimhe hemophilia. Hemophilia වල එක්කෙනෙකුට if you take for an example, hemophilia වගේ ගත්තොත් HH කියන්නේ healthy. Females වගේ. Males ලගේ ගත්තොත් ළමයි, if you remember, hemophilia තියෙන්නේ sex chromosomes වල උඩ. So may that if you take a female, X chromosomes තියෙන දෙන්නම. So let me show it like this. X. So hemophilia, capital H, capital H. This is a female. Male කෙනෙක් නම් XY, so at H එකයි තියෙන එක capital H එකයි. Okay. What do you think about this? This is definitely XX means it's a female. Is it a healthy female, a carrier female, or a deceased female? Capital H, capital H. Capital H, can it be a carrier? It's healthy. අය ළමයි ලෙඩේ තියනවා කියන්නේ simple H නේ. Yeah, ලෙඩේ තියනවා කියන්නේ simple H. මෙයාට simple H එකක්වත් නැහැ. So this is a healthy female. This is a healthy female. No, this one. Okay, yes. What about this? Capital කොහොමද males අර එකයි තියෙන එක letter එකයි තියෙන්නේ මොකද y එක short හින්දා. This is a healthy male. What about this? XX means it's a female, but capital H තියෙන හින්දා යාගේ capital H overpower වෙලා, but simple H එකක් තියෙනවා. So it's healthy. This person is healthy, but she is a carrier. මෙයා කෙලින්ම simple H විතරයි තියෙන්නේ, so මෙයා deceased male කෙනෙක්. අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද question එකේ? අහන්නේ in the carrier state the genetic disorder is not expressed. අපි hemophilia ගත්තොත් එimhe මෙයා තමයි carrier stage එක. මෙයාගේ ලෙඩේ express වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ලෙඩේ express වෙන්නේ නැත්තේ? So this is hemophilia and අපි color blindness ගමු. Color blindness වලත් is the same story. Female කෙනෙක් හිටියා කියමු. Capital C, that's healthy female. If you take a male, capital C විතරයි, is this healthy or carrier? මෙයා healthy the carrier ද? This is color blindness, make capital C. Healthy male, no? Healthy male. What if this is simple C? What about now? Deceased male. What about now? Wait. Now. Carrier female. Why? Capital C no, but simple C තින්නවා. මෙයාත් carrier female කෙනෙක්.
these are sex-linked inheritance, but thalassemia again is sex-linked inheritance නෙවෙයි. Thalassemia වල මම ඔයගන්ට කියන්න ඇති class එකේ සමහර විට no I might or not have told you. But thalassemia කියන්නේ T. ඒක males or females ට හැමෝටම double genes තියෙනවා just like height. Capital T means healthy. Capital T, simple T means carrier. Simple T means deceased. Now, බලන්න අපෙන් අහන්නේ carrier state එකේ genetic disorder එක express වෙන්නේ නැහැ. Why? මේ ඉන්නේ එක carrier කෙනෙක්, මේ ඉන්නේ තව carrier කෙනෙක්, මේ ඉන්නේ තව carrier කෙනෙක්. මම මේ දීලා තියෙන diseases තුනම ගත්තා. The reason is ළමයි බලන්න carriers හැම වෙලෙම මේ ලෙඩේ හැදෙන්නේ recessive gene එකට නේද? දැන් මෙතනත් simple H කියන්නේ ලෙඩේ that's a disease gene. Here simple C is the disease gene. Here simple T is the disease gene. In albinism, simple A is the disease gene. Always the recessive gene is the disease gene. Right? හැබැයි dominant gene එක is not the disease gene. Carriers හැම වෙලේම ඉන්නේ heterozygous විදියට. See? Capital H, simple H. Here capital C, simple C. Here capital T, simple T. Carriers are always set. Now we know the disease gene is always the recessive gene. That is number one, right? The reason එක කොහොමද මම flow එකක් විතර ලියන්නේ. Here, the disease gene is the recessive gene. Here the disease gene is a recessive gene, right? හැබැයි carry ඔන්න ඒක first එක. හැම වෙලේම ලෙඩේ තියෙන්නේ recessive එකේ. ඊළඟට දැන් carriers ගැන අහන්න question එකේ. බලන්න carriers are ඔක්කොම heterozygous කට්ටිය, right? Carrier state is always a heterozygous state. Heterozygous කියන්නේ මොකද්ද? Dominant එක්කෙනක් ඉන්නවා. Therefore, the dominant one will overpower the recessive one. Okay? Therefore, the dominant gene, which is the healthy gene, healthy gene will be expressed. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි reason එක ලියන්නේ. marking scheme එක කොහොම ලකුණු දුන්නත් දන්නේ මේ paper එකේ. But flow එකක් විදිහට අපි ලියන්නේ මෙහෙම. Disease gene is a recessive gene. Carrier state is always a heterozygous state. That means dominant recessive දෙකම ඉන්නවා. Therefore, the dominant gene will be expressed. සාමාන්‍ය heterozygous වලදී recessive එක්කෙනා නෙවෙයි dominant එක්කෙනානේ පෙන්නන්නේ. I had one question. Okay, Sitiki. No worries. So, one second. How to show carrier male? Carrier male කෙනෙක් නැහැ මෙතන. ඒ කියන්නේ sex linked inheritance වල carrier males නැහැ. ඇයි males ගත්තොත් එහෙම X එක දිගයි Y එක කොටයිනේ. Y chromosome is shorter. ඒතර මෙතන උඩ තමයි එන්නේ. Capital H ආවොත් එයා healthy, simple H ආවොත් එයා deceased. There are no carrier males in sex linked inheritance. This is hemophilia. Color blindness also the same thing. Sex linked inheritance means that particular gene exists in the sex chromosomes. මෙතන capital C ආවොත් color blindness තියෙන male. Color blindness නැති healthy male කෙනෙක්. Simple C ආවොත් color blindness තියෙන male කෙනෙක්. Males don't have carriers in sex linked inheritance. But thalassemia වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Male or female, capital T නම් healthy, capital T simple T නම් carrier. එක male ද female ද කියන එක අදාළ නැහැ because thalassemia and albinism they are just gene mutations. It could be any chromosome. But sex-linked inheritance always occurs in the sex chromosomes. In females, XX, in males, XY. Oneka, is that clear? Okay. Then Roman number 3. There are male carriers for thalassemia, but there are no R. ඒක තමයි.
දැන් කියපු එක. There are no male carriers for thalassemia. Sorry. There are male carriers for thalassemia, but there are no male carriers for hemophilia. So you can write it like this. කොහොමද පිළිවෙලට අපි මේක ලියන්නේ? Thalassemia වල තියෙනවා හැබැයි අරක නෑ කියන්නේ okay. So we can say hemophilia නේ. Hemophilia is a sex-linked disorder. Okay. In males, Y chromosome is shorter than the X chromosome. Therefore, for hemophilia තියෙන X එකේ උඩනේ ඒක તો යාර complementary Y එකෙක් නෑ. යට වගේ තිබ්බනම් shape. but උඩනේ තියෙන්නේ. Therefore, for hemophilia, for the X gene, there is no complementary gene on the Y chromosome. Therefore, there are no carriers in males. I mean, it doesn't have to be the exact same words, but if the idea is the same, they will give marks. Is this question clear to all of you, Lamai? This is a very good question, nah? අපොට මේ වගේ questions කෙරුණ අඩුයිනේ. This is a good one. Others? Okay. So I have another question. In a simple direct current motor, what are the applications of split ring communicators? Applications of the split ring split rings or application again, do you mean the use of it? Again, what is the advantage of it, or what is the task of the split rings? Is that what you mean? Probably neither. Was it there in a question? Okay. Applications they probably mean what are the benefits? Benefits the way, what is the function? So අපි මෙහෙම ගත්තොත් එම this is our rectangular coil. මෙහෙමනේ split rings තියෙන්නේ. And then මෙහෙම brushes දෙක තියෙනවා. Brushes දෙක වෙනම තියෙනවා. They are separately connected. And it's connected to some sort of a power supply. මෙතන split rings වලින් වෙන්නේ මෙතන anyways now plus positive terminal එකට connect කරලා තින්න this brush is anyways positive. This brush is connected to the negative terminal, so this is anyways the negative brush. දැන් අපි කියමු මේ rectangular coil එක කියලා. මේ අපි කියමු මේක X split ring එක, මේ Y split ring එක. This is A, B, C, D. So what will happen? Now current will flow like this. මේකම copy එකක් ගන්නම්. Okay. Anyways, let's look at this instance first. Now here, current flows like this. Current මෙහෙම යනවා. ගිහිල්ලා මේ positive brush එකෙන් X කියන split ring එකට පයින්නවා. Then ඒකේ මෙහෙම current එක යනවා like this. ඉතින් මෙහෙම ඇවිල්ලා Y කියන split ring එකට ඇවිල්ලා ඒකෙන් negative brush එකට ඇවිල්ලා ඒකේ මෙහෙම back to the power supply එනවා. That is the flow of the current. So depending on the flow of the current, we can determine the direction of rotation. මෙතන ගත්තොත් එහෙම we can use Fleming's left hand rule. North to south කියන්නේ මේ පැත්තට තමයි magnetic field එක තියෙන්නේ. Current එක උඩට තියෙන්නේ, so middle finger එක උඩට. So the thumb is into the board. So the thumb is into the board.
මේ පැත්ත ගත්තොත් magnetic field එක මෙහෙම current එක පල්ලෙහාට. So my thumb is out of the board. එහෙනම් ඔහොම තමයි ඔක rotate වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න so මෙහෙම තියනවා නම් මේ පැත්ත in මේ පැත්ත out something like this. Okay. දැන් ඔහොම 180 degrees rotate වෙනවා. 180 degrees rotate වෙලා මෙන්න මේ position එකට එනවා. Wait. So 180 degrees rotate to now. It's coming to this position. So දැන් බලන්න 180 degrees rotate වුණාම here මේ පැත්තේ තිබේ AB මෙතන CD නේ. 180 degrees rotate වෙනවා කියන්නේ now here CD here AB. AB side එකේ තමයි X හිටියේ. දැන් ඒ කියන්නේ මෙතන X and here Y. And we'll see current direction. Current will flow like this and come to the Y split ring. From that මෙන්න මෙහෙම යනවා. Come to the X split ring and then like this. Here also we can use Fleming's left-hand rule to find the direction of the current. And this is what we get. My diagrams දෙකේම direction of the current is the same. ඒ කියන්නේ මෙන්න එකම විදිහට තමයි rotate වෙන්නේ. So rotation is continuous here. ඒ rotation එක continuous වෙන එක maintain කරන්නේ split rings වලින්. බලන්න මේක තනිකර එක circuit එකක් වුණා නම් මුළු circuit එකම rotate වෙනවා. එහෙම වුණොත් අර උගන්න මතකද අපි කිව්වේ එකම තැන දෙපැත්තට rotate වෙනවා කියලා. එකම තැන දෙපැත්තට rotate වෙන්න පුළුවන්. But here the rectangular coil with the split ring is separate from the external circuit. ඒත් එයා independently rotate වෙනවා. හැබැයි current direction එක change වෙන්නේ නැහැ. So XY split rings they kind of facilitate a continuous flow of current through the rectangular coil. ඒකෙන් තමයි continuous motion එකක් වෙන්නේ. ඒතර මේ කොටස separately තියන්නේ ආ. මේ කොටස separately තියන්නේ. The coil and the split rings. And මේ කොටස separately තියන්නේ. And magnets are separately there in the DC mode. Did you all get it? Pramod, is it clear? Others? Got it. Now give me a second. Let me plug my laptop to the charger. Teru නැත්තම් කියන්න. Okay, so let's move on to the next question in our 2019 paper. Others also, if you have questions, ask lamai. මොකද මේ දැන් ඕගලම questions අහනකොට we discuss that no. So that will be a good revision for all of you. අහන එක්කන විතරක් නෙවෙයි හැමෝටම මේක හොඳ revision එකක්. Okay. So 2019, rest of the paper, where is it? Okay. It was found that an aqueous solution of the compound HA contains H plus ions, A minus ions, OH minus ions, as well as undissociated HA molecules. pH value of this solution is less than 7. If the pH is less than 7, is it an acid, base, or a salt? Is it more likely to be an acid or a base? If pH is less than 7. Acid.
If pH is less than 7, this is definitely an acid. හරි. Acid එකක් නම් now HA නේ. HA. Let's assume that this is a strong acid. If HA is a strong acid, HA water වලට දැම්මහම it will completely dissociate into H plus and A minus ions. So if HA was a strong acid, H plus ions innawa, A minus ions innawa, will there be HA molecules in that solution? Will there be HA molecules in that solution? If HA was a strong acid. Quickly tell. Strong acid එකක් නම් ළමයි completely ionized වෙනවනේ. Completely ionized වෙනවා කියන්නේ at the end there will be H plus ions, there will be A minus ions, but there won't be HA molecules. ඇයි? මොකද HA completely break down වෙනවා H plus and A minus ions වලට. But if this was a weak acid, HA partially ionized වෙනවා H plus and A minus. So at the end, there will be H plus ions, there will be A minus ions, there will also be HA molecules. According to the question, there is H plus ions, there is A minus ions, and there is also undissociated HA molecules. Then it's definitely a weak acid. Is it clear? I will explain, but did you understand that? Give me a thumbs up. Others? Interact කරන්න. If you didn't understand, even tell. So it's a weak acid. What is this OH minus ion situation? Acid එකක් නම් මොකද OH minus ions? මම මේක last week question එක කියන්න නැති. ඔයාලට කිව්ව කියලා මට මතක නැහැ. Now make water වලනේ තියෙන්නේ. Water වල පොඩි එකක් තියනවා ළමයි. Water පොඩක් ionized වෙලා ඉන්නේ. Partially ionized වෙලා ඉන්නේ. Water. Now this is an aqueous medium නේ. Aqueous solution. Aqueous means there's water. Water normally in partially ionized වෙලා. There's H plus and OH minus ions, but there's also water molecules. A water වලින් ආපු OH minus තමයි මේ ඉන්නේ. Not because it's a base, but this is just OH minus ions coming from water. Okay. Hari. Next question. Several species of animals and the number of animals belonging to each species identified by a group of students in an environmental study are as follows. What is the number of animals identified by the students which belong to phylum Arthropoda? Snail ki phylum mein kamukadde? The phylum to which the snail belongs? Others? Mollusca. Snail belongs to mollusca. Slug, snail, octopus, clams, oysters, mollusca phylum. Then to which phylum do butterflies belong? Arthropoda. අපිට ඕනේ arthropoda නේ. ඔන්න butterflies අපිට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් arthropoda ගම ඕගොල්ලන් ගොළුවේ තියෙන cockroach වම තමයි හැමලේම. Right? But actually butterflies, normal house flies, dragonflies, mosquitoes, ants, ඒවේ ගොඩාක් unique සත්තු වෙන phylum Arthropoda. You know phylum Arthropoda is the biggest animal phylum, right? So there are so many different types of species inside the phylum Arthropoda. Anyways, butterflies, yes, they do belong to Arthropoda. Spider, to which phylum do they belong? Arthropoda වල ළමයි ඉන්නවා 6-legged animals ලා. ගොඩක් insects are like butterfly, ants, cockroach, fly, mosquito ගල ඔක්කොම කියන්නේ the limbs 6යි කියන්නේ කකුල් 6යි තියෙන්නේ.
But arthropoda වලම තව set එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කකුල් 8ක් තියෙනවා. They have 8 legs. Spider is one of them and scorpion is another one of them. So there are some other examples as well. But spiders and scorpions are the most famous arthropoda with 8 legs. Okay. To which phylum do leech belong? Annelida. They have equal segments, no? Annelida. Annelida, ඊට පස්සේ annelida වල leech ඉන්නවා, earthworm, nereis, like that. Now, butterfly, spider, scorpion. 4 plus 3, 7. 7 plus 1, 8. So the answer here is 8. ඊළඟට 23rd question. Atmospheric, okay, so I have a question in the chat box. Name a plant species that used to produce essential oils. There are so many plant species producing essential oils. අපි ගත්තොත් cinnamon. That's the most famous example. මොකද cinnamon වල leaf එකෙන් වෙනම oil එක ගන්න. Leaf is apparently has a lot of flavors and fragrances. Then bark එකෙන් ගන්නවා oil එක cinnamon වල leaf bark roots වලුත් ගන්නවා, but leaf and bark are the most famous ones. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් citronella. Citronella වල leaf එකෙන් ගන්නවා. If you take rose, jasmine, lavender වගේ flowers ගත්තොත් the essential oil is extracted from the flower. If you take cloves, flower bud, carbonate, ඒවැනුත් oil එක ගන්නවා. සමහර eucalyptus වල leaf එකෙන් ගන්නවා. Sandalwood වල stem එකෙන් ගන්නවා. Sandalwood කියන්නේ සඳුන්. Right? ඒක stem එකෙන් ගන්නවා. Vetiveria වල roots වලින් ගන්නවා. So there are so many examples like cinnamon, citronella, vetiveria, sandalwood, eucalyptus, rose, jasmine. Any answer you can write. Is it clear, Pamodi? Okay. Then 23rd question. Atmospheric pressure at the sea level is 1 into 10 to the power 5 newtons per square meter. That means Pascal. Ne? Area, so pressure ka dila තියෙනවා. Area of the tympanic membrane of a man, that means inside the ear. 5 into 10 to the power minus 5. Area ka dila තියෙනවා. What is the force created? Force එක අහනවා. මේ තුන් දෙනා connect වෙන ලේසිම equation එකක් තියෙනවා, that is pressure equals force over area. Force එක හොයන්න ඕනද මම area එක මේ පැත්තට ගෙනියනවා. Then force equals pressure multiplied by area. So pressure is 1 into 10 to the power 5. Unit එක මම calculation එක දාන්න නැතුව ඉන්නා. Area is 5 into 10 to the power minus 5. Pressure is 1 into 10 to the power 5. Area is 5 into 10 to the power minus 5. So 10 to the power 5 and 10 to the power minus 5 capillana, we have 5 newtons. So the answer here is 5 newtons. First answer. Is it clear? Up to that point, is everything clear? Okay. 24th. Power supply to the primary coil of a transformer of 100% efficiency is 200 watts. If the voltage across its secondary coil is 10 volt, what is the current in the secondary coil? 100% efficiency කියන්නේ මොකක්ද? මම කොහෙද discuss කරන්නේ එක? We'll discuss it here. So when we say a particular transformer, or actually any, like let's say for this example, because transformers තියෙන හින්දා transformer with 100% efficiency. කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Power in the primary coil is equal to power in the secondary coil. ඒක තමයි 100% efficiency කියලා කියන්නේ. That's the meaning. Power in the primary coil is equal to power in the secondary coil. According to the question, the power supplied to the primary coil with 100% efficiency is 200 watts. Primary coil එකට 200 watts එව්වා කියලා කියන්නේ
Since it has 100% efficiency, secondary coil also has a power of 200 watts. ඊළඟට secondary coil එකට, let's do this for the secondary coil. Secondary coil එකේ power equals voltage multiplied by current. Now power we know 200 watt. Voltage they have given in the question 10 volt. 10 volt. Multiplied by අපෙන් අහන්නේ current එක. So current කියන්නේ එහෙනම් 200 divided by 10, that would be 20 amperes. So current through the secondary coil is 20 amperes. Is that clear, Amar? So the answer is the second one. Which polysaccharide contained in plant cells helps to prevent constipation? Cellulose, right? Which polysaccharide is stores food in plants? That is starch. Which polysaccharide stores food in animals? That is glycogen. Which polysaccharide is found in the cell wall of plants? Again, cellulose, right? Lactose, mukadda. Lactose, is it a monosaccharide, disaccharide, or a polysaccharide? Yes. Disaccharide. What is the constituent mostly present in the urine of a healthy person? What is the answer? Others? Yes, water. Urea, uric acid, but mostly present, that is water. What is the polymer? That now I hope you have watched the hydrocarbons recordings, because it's been, I think, about 2 weeks since I sent them. So now that is enough time to watch those. What is the polymer that contains carbon and hydrogen only as the constituent elements? Polythene, vulcanized rubber gamu. Vulcanized rubber වල now normal rubber තියෙනවා. Normal rubber මෙම linear chain එකක්. ඒ linear normal rubber නම් it's just carbon hydrogen. But මේව මැදින් sulfur වලින් cross links හදනවා. Vulcanized කරද්දී නේ. එහෙනම් in vulcanized rubber there is sulfur. Carbon hydrogen තියෙනවා. In addition to that there is sulfur. එහෙනම් vulcanized rubber ගන්න බෑ. Teflon කියලා කියන්නේ Teflon හදන්නේ using tetrafluoroethene. හිම tetrafluoroethene ඉන්නවා. එයාගේ double bond එක break කරලා දෙපැත්තට මෙහෙම දාලා, this is a repeating unit, and the polymer නම් මෙහෙම bracket එකක් දාලා N කියලා දානවා. This is Teflon, and Teflon has fluorine. එහෙනම් එයාව ගන්නවත් බෑ. Cellulose. Cellulose කියන්නේ ළමයි carbohydrate එකක් නේ. What are the elements in carbohydrates? What are the elements in carbohydrates? Carbon, hydrogen, oxygen. So there is oxygen there. Cellulose ගන්නත් බෑ. And anyways, we know polythene is the answer. මොකද polythene හැදෙන්නේ ethene වලින්. මේ ethene molecule එකේ මෙතන double bond එක break කරලා දෙපැත්තට bonds දෙකක් හදනවා. This is the repeating unit of polythene. ඊළඟට ඒකට මෙහෙම bracket එකක් දාලා N කියලා දැම්මම this is the polymer polythene. Now polythene is the answer. What is the equipment that works using the force exerted on a current carrying conductor placed in a magnetic field? So magnetic field එකක් already තියෙනවා. Current carrying conductor එකක් තියෙනවා කියන්නේ current එකක් තියෙනවා. එහෙනම් force එකනේ අපෙන් අහන්නේ. So that is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule වලට අපි examples දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. Direct current motor and the loudspeaker. So the answer is direct current motor.
Moving coil microphone කියන්නේ electromagnetic induction. Bell එක අපි ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒක හැම maths එකෙම තියෙනවා, but we have not learned bell. Transformer is again electromagnetic induction. It's direct current motor. Up to this point, is everything clear, Lama? Give me a thumbs up, all of you. Okay, Manisha, Iara, Situki, Dusindi. Others? Ashwini, Michaeli, Muni, Nudam, Pamodi, Ansilu. Okay. Let's get the rest of the questions. 29th, this 29th is at the end of that paper. That page. 29th එක මුලින් discuss කරමු. මේ page එකේ අන්තිමට තියෙන 29th එකනේ. Select the false statement from the following statements. Fractional distillation is used to refine mineral oils. ඒක ඇත්තනේ, because crude oil is a mineral oil. Crude oil එකෙන් we separate LP gas, we separate petrol, kerosene, diesel, ship fuel, different chemicals, aeroplane fuel, naphtha, එහෙම එක ගොඩක් separate කරලා අන්තිමට ඉතුරු ටික asphalt විදියට ගන්නවා for roads, surfacing roads. So fractional distillation is used to refine mineral oils කියන එක true statement එකක්. Steam distillation is used to extract cinnamon oil කියන එක true. Steam distillation තමයි ඔක්කොම essential oils හදන්න use කරන්නේ, whether it's cinnamon or rose or jasmine or whatever the essential oil, we use steam distillation. Solvent extraction is used to extract medicinal extracts and potions. That is also true. ඒකත් අපි ගෙනගෙන තියෙනවා. All these like oils and medicinal things that we extract from plants, they don't dissolve in water well. So අපි මොකක් හරි ඒව dissolve වෙන liquid එකක් දාලා අපේ solvent extraction ඒ funnel එකට shake කරලා අර ඔක්කොම extract medicinal ඒව ටික water වලින් අර අනිත් solvent එකට ගන්නවා. So solvent extraction is a part of extracting essential oils and medicinal extracts. Chromatography is used to separate a mixture of volatile components. This is a false statement. මොකද volatile කියන්නේ අපි heat කරාම vaporize වෙනවා, lacing vaporize වෙනවා. But chromatography අපි use කරන්නේ not for volatile components but for non-volatile components. For an example, chlorophyll වගේ ගත්තොත් එන්න chlorophyll is non-volatile. වා heat කරා කියලා එක component එකක්වත් vaporize වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ එකකට නම් ඔයාලට පුළුවන් chromatography use කරන්න. Okay? So chromatography is used to separate a mixture of non-volatile components. Okay. Let's move on. Let me get these questions to the whiteboard. Question number 30 and 31 are based on the following balance equation relating to complete combustion of ethene. What is the mass of water formed when 1 mole of ethene is subjected to complete combustion? 1 mole of ethene. බාන්න අහන්නේ කොච්චර water හැදෙනවද කියලානේ. ethene ඉස්සරහා තියෙන number එක 1. water ඉස්සරහා තියෙන number එක 2. ඒ කියන්නේ ethene and water වල mole ratio එක when 1 mole of ethene is used, 2 moles of water is produced. දැන් මෙතනත් 1 mole of ethene තමයි use කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කොච්චර water හැදෙනවද? 2 moles of water. So water හැදෙනවා 2 moles. We have to get the mass of water, right? එහෙනම් අපි molar mass මුලින් calculate කරනවා. H2O, so that means H වල 1, එහෙනම් 2 times 1 plus 16. එහෙනම් water වල molar mass එක 18 grams per mole. Then I use N equals M over M. Number of moles is 2 moles. Mass, I don't know. That is what I have to find. Molar mass is 18 grams per mole. Mass kyanne hai na 2 times 18, which is 36 grams. And our answer kenne 36 grams. Did y'all get that answer?
Did y'all get that answer, Lamai? Okay. I got 2. Bhan 2 moles, 18 grams in Vidyakna because 2 moles are produced. Okay. What is the correct energy level diagram for the complete combustion of ethene? Now, ethene can hydrocarbon ekak. I told you when hydrocarbons are combusted or burnt, that can be used as a fuel. So, do you think combustion of ethene is it an exothermic reaction or an endothermic reaction? Is this reaction exothermic or endothermic? Hmm? Exothermic. May energy release करते हैं 1400 kilojoules are released. So this is exothermic. Okay? මම energy level diagram එකක් අඳිද්දී මෙන්න මේ steps ටික අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. මේ steps ටික ඔක්කොම තියෙනවා you will get marks. What are the steps? Number 1, there has to be an energy axis. Y axis එකක් තියෙනවා. This is energy axis. Energy axis එකට වෙනම ලකුණු දෙනවා. Then you draw 2 lines like this. You draw 2 lines like this. If you go to the reaction, since this is an exothermic reaction, do the reactants have more energy or the products have more energy? Which one has more energy? Reactants or products? Okay, this in the others. Reactants or products have more energy. Yeah, exothermic can energy release karna. Release karama production energy adu වෙනවා. But reactants have more energy. And since reactants have more energy, reactants ටික තමයි මම උඩින් ලියන්නේ. මේ energy axis එකේ උඩ ඉන්නවා කියන්නේ energy වැඩිනේ. So reactants have more energy. So I will write the reactants at the top. මම කියන්නේ වෙනම ලියන්න දුන්නත් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම තමයි අඳින්නේ. And products have less energy, so I will write it down. Energy එක products වලට දාන්නේ නැහැ. 2 carbon dioxide and 2 H2O. දැම්මා. හරිද? Then මේක දිහා නිකම්ම මිනිස්සෙක් බැලුවොත්, like your examiner or somebody, when they look at this, they might be confused. Wait, what is the reactants? What is the products? Reactants, products මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. නිකම්ම මෙහෙම randomly ලියද්දි. ඒකෙන් ඔයා මෙහෙම arrow head එකකින් පෙන්නන්න ඕනේ. Reactants to products මෙහෙම arrow head එකක් අඳින්න ඕනේ. ඒ arrow head එක අඳහම පේනවා මේ reactants A කියන්නේ මේ තමයි products. ඒතකොට බලන කෙනාට ඒක තේරෙනවා. Now this is exothermic now, so energy is released. මෙහෙම පොඩි line එකක් ඇඳලා energy is released කියලා දානවා. Then we know that this is exothermic. එහෙම කිව්වේ නැතත් අපිට ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමත් reactants වල energy වැඩි products වල අඩුයි කියන්නේ this is anyways exothermic. You can even put 1400 kilojoules. This is how you draw like a proper energy level diagram. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් ලියුවොත් කිසිම තැනකින් ලකුණු කපන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට, right? They have to give you the full marks. Let's go to our answers. Reactants හැමලෙම උඩ තියෙන්න ඕනේ. මොකද reactants have more energy. එහෙනම් මේ දෙන්න කොහොමවත් ගන්න බෑ. මේ දෙන්නගේ products උඩ තියෙන්නේ ඒ දෙන්නව ගන්න බෑ. So මෙතන reactants උඩ තියෙනවා මේ දෙන්නගෙම good. Products යට තියෙනවා දෙන්නගෙම good. අපි line එක අඳින්නේ reactants to products. හරි මෙතන line එක අඳලා තියෙන්නේ products to reactants නේ. ඒක වැරදි. එහෙනම් the answer is the second one. Answer is the second one because the line has to be drawn from reactants to products so that anybody who checks it later know what are the reactants, what are the products, right? There's a greater chance for a man swimming in the water with gas bubbles at the base of a waterfall to drown. What is the reason for this? මේක ලොකුවට හිතන්න නැතුව answer ගන්න ඕනේ. Overthink කරන්න ගියොත් එන්නේ answer.
Manusek, let's say this is the I don't know, like this. This person is swimming now. Swim karate, swim karනවා කියන්නේ there's a certain level of flotation. අපි අත්යන් කියන්නේ hands and legs move කරන විදියෙන් අපි එහෙම move කරන්නේ in order for us to stay balanced in water and to float. I mean swimming කරද්දී අපි ඉස්සරහට යනවා තමයි but අපි float වෙමින් ඉස්සරහට යන්නේ right? ඒ කියන්නේ අපි ඒ movement එක තියෙන විදියට අපිට කියන්නේ අපිට float වෙන්න ලේසි because we are getting a certain upthrust from water. Water වලින් upthrust එකක් හම්බ වෙනවා. අපේ weight එක කොහොමත් පල්ලෙහාට තියෙනවා. Okay? But now in this particular case, what has happened is that there's a greater chance for this person to drown. මෙයා drown වෙනවා කියලා කියන්නේ. මෙයාව දැන් අපි ඕනම object එකක් වතුරට දැම්මහම it will drown. හැබැයි drown වෙන්නේ නැති වෙන්න සමහර අය පාවෙනවා, සමහර අය බාගෙට පාවෙනවා. That is ensured by upthrust because water is giving an upward force. මෙතනත් මෙයා ගිලෙන්නේ නැතුව පාවි ඉන්නේ because water is giving an upward force. හැබැයි මෙයා drown වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි කියලා කියන්නේ upthrust එක අනිවාර්යෙන් අඩුයි. ඇයි මෙතන upthrust එක අඩු? මෙතන water ම තියෙනවා නම් තනිකර upthrust එක දෙන්න පුළුවන්. But there are so many air bubbles inside. එමනේ with air bubbles at the base. So there are air bubbles at the base. Air bubbles තියෙනවා කියන්නේ inside air bubbles there's no water right? Air bubbles means inside that there's air. එහෙනම් මෙතන තනිකර water නෙවෙයි තියෙන්නේ. කොටසක් තියෙන air. Therefore upthrust එක අඩු වෙනවා. That is why there's a greater chance for this man to drown. Is it clear? ඒක අර එච්චර air bubbles ගැන හිතන්න නැතුව ගත්තත් ඔයගන්ට answer ගන්න පුළුවන්. You can just say ගිලෙනවා කියලා කියන්නේ upthrust එක අඩු වෙලා. හැබැයි upthrust එක අඩු වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතුවොත් because there are gas bubbles, inside gas bubbles there's gas, not water. Therefore the amount of water is less නේ. එහෙනම් upthrust එකත් අඩුවෙන් තමයි එන්නේ. Is it clear to all of you? Please give me a thumbs up. Others? Yansilo, Nudam, Muni, Micheli, Dusindi. Okay. When a sound wave emitted by a loudspeaker propagates through air, it's මොනවද අඩු වෙන්නේ? මේ කලින් question එකකුත් තිබ්බනේ. What is the answer for this? Yeah, fourth one. air වලම යනවා නම් ළමයි velocity of sound in air is the same. Same medium නේ. එකම medium එකේ යනවා නම් velocity එක එකයි. සාමාන්‍යයෙන් 340, 330 ඒ වගේ තමයි velocity of sound in air. But if it enters a different medium, of course the velocity can change. But මෙතන එහෙම කියලා නෑනේ. Propagates through air. So velocity is the same. Velocity is the same and also always remember frequency also doesn't change like that. Velocity same, frequency same. Now you know V equals F lambda ne. Velocity එකත් equal නම් frequency එකත් equal නම් wavelength එකත් equal. So frequency decreases varadi, wavelength decreases varadi, velocity decreases varadi, but amplitude decreases. For an example, let's say the loudspeaker is here. මම මෙතනම ඉන්නවා so මට හොඳට සද්ද ඇහෙනවා. මට වඩා මීටර් එකක් විතර එහායින් ඉන්න කෙනෙක්ට මට ඇහෙනවට වඩා චුට්ටක් අඩුවෙන් sound එක ඇහෙන්නේ. If you take a person who's even further away, that person will hear the sound even less. And let's say a kilometer away, that person might not even hear that sound. That is because of amplitude. So, මෙන්න මෙහෙමයි ඔක වෙන්නේ. If you look at a sound wave, listen to this very carefully. හිතන්න මෙතන තමයි loudspeaker එක තියෙන්නේ. දැන් මේ loudspeaker එක තියදී ඔන්න amplitude එක වැඩි. So that's why I hear it very well. But එන්න මෙහෙම amplitude එක අඩු වෙනවා. So මෙතන ඉන්න කෙනෙක්ට නම් හොඳට ඇහෙනවා. But මෙතන ඉන්න කෙනෙක්ට ඊට වඩා අඩුවෙන් ඇහෙනවා. මෙතන ඉන්න කෙනෙක්ට ඊටත් වඩා අඩුවෙන් and if someone standing here වගේ යට ඇහෙන්නෙම නැහැ. That is because amplitude decreases.
because amplitude is equal to loudness. ඈතට යන්න යන sound source එකෙන් ඈතට යන්න යන loudness අඩු වෙනවනේ. Loudness is what we understand. Loudness අඩු වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් amplitude is also decreasing. Why is limestone added to the blast furnace during iron extraction? Are you who's confident that you remember the reactions associated with extraction of iron? මං අහන්නේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඔයගොල්ලන් අහන්නේ නැහැ. But who can confidently say I remember? මතක කටේ thumbs up එකක් දෙන්න. I'm confident that I remember the reactions associated with extraction of iron. එතන reactions main reactions 4යි slag වල reactions 2ක් තියෙනවා. Who's confident that you remember? Nobody? No. So, there are 10 of y'all, but nobody remembers. Is a bit of a concerning situation. මම ඔයගොල්ලන්ගේ අහන්නේ නැහැ. But මොනවාද මතක කියන්නේ මතකයිද ඔක්කොම? Okay, not all. හරි, others? Ashwini, Yara, do you remember the 6 reactions? I'm not going to ask, but you have to be honest to yourself and answer. Do you remember? Dusindi, do you remember the reactions associated with extraction of iron? Not all. Dusindi, Micheli, not all. Miuni, Nudam, Situki, Yansilu. Situki first 4 only. Okay. Do you realize that you only have like 17 more days for O-levels and you cannot remember the chemical reactions in the book? හැම chemical reaction එකක්ම කටපාඩම් වෙන්නම ඕනේ. Okay. ඒකයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ science වල ඔක්කොම කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිම කටපාඩම් කරන culture එකක් හදන්න ඕනේ නැහැ, right? Education should not be like that. Imagine having to katapadang everything. That would be like very exhausting. But even then, there are certain things that you have to memorize, unfortunately. Like, unfortunate කියන්නත් බෑ. මොකද ඕනම subject එකේම තමයි. Even the greatest of scientists, they might have by hearted certain things. Periodic table එක උගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක තේරුම් අරගන්න දෙයක් තියෙනවා. But එතනින් එහාට ඒක odd එකකින් you have to memorize. Activity series එකේ තේරුම් ගත්තට පස්සේ එතනින් එහාට you have to memorize. Chemical reactions, I told you, all of them you have to memorize. Valency table, the polyatomic ions table, you have to memorize. දැන් බෑ කියන්න. දැන් not all කියන එකත් accept කරන්න බෑ. Not all is not an acceptable answer even now. We have been doing fast paper revisions since August. අපි lessons ඒ කියන්නේ heat, heat, electronics, electromagnetism, cover කරේ fast paper revision එක කරන අතරේ, and then hydrocarbons we send the recording, biosphere half part 1 is sent, ඉතුරු ටික එවනවානේ. හැබැයි ඒ ඇරෙන් අනිත් ඔක්කොම lessons අපි ඒ විදිහ කරලා තිබ්බේ. And if you remember 2016-17 papers, we took a long time to do because every single question we were separately discussing that entire lesson. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම මතක නැහැ කියන්න බෑ. Not all කියන්නත් බෑ. Okay? So, because in that lesson, there are multiple chemical reactions. Combination reactions hatarai, decomposition reactions hatarai, single displacement reactions hatarai, double displacement reactions tunai,
reactions of metals with air, water, acids, extraction of iron, ඊට පස්සේ production of hydrogen in the lab, production of oxygen in the lab, production of carbon dioxide in the lab. So there were multiple equations, reactions. ඊට පස්සේ අපි තව reactions ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා electrochemistry lesson එකේ. ඒ reactions ටික නම් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක ඔයගලන් list ඔක්කොම reactions මම කල්ලුත් කියලා තියෙන list එකක් හදාගන්න. මේක list of all the chemical reactions හැමදාම උදේට එකපාරක් ඔක්කොම කියාගෙන හැමදාම රාත්‍රියට කියාගෙන යන්න. Okay. So, anyways, first reaction is අපි coke දානවානේ. Raw materials, one are the extraction of iron. Well, what are the raw materials? Limestone, coke, hematite. Yes. Coke is carbon. Carbon reacts with oxygen, forming carbon dioxide. දැන් මම ඔයගලන් කියනකන් ඉන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගලන්ට ඔක්කොම මතක නැහැනේ, right? So no point. Carbon dioxide reacts with further carbon and forms carbon monoxide. You balance, you put a 2 here. Then hematite is Fe2O3. Fe2O3 reacts with carbon monoxide and forms Fe pure iron, molten iron, and carbon dioxide. Balance කරාම මෙහෙම දාන්න. Limestone, calcium carbonate, calcium oxide plus carbon dioxide. බලන්න මෙතන limestone මේ ඔක්කොම හරි. Okay. What about limestone? Limestone හදන්නේ calcium oxide and carbon dioxide. Carbon dioxide limestone වලින් හදන්න ඕනෙම නැහැනේ because මෙතනත් carbon dioxide already හැදෙනවා. මෙතනත් carbon dioxide already හැදෙනවා. ඒ දෙකම මෙතනට use කරන්න පුළුවන් carbon monoxide හදන්න. ඒකද limestone වලින් හදන carbon dioxide actually important නෑ. I mean it's also useful but it's not very important. It's not essential. Limestone වලින් තව හැදෙන්නේ මොකද්ද? calcium oxide. Calcium oxide ගිහිල්ලා වෙන වැඩක් කරනවා. Impurities තියෙනවා hematite වල. So calcium oxide will react with these impurities. Ekkenek silica. Silica එක හදනවා CaSiO3. තව එක්කෙනෙක් තමයි alumina. Alumina එක හදනවා CaAl2O4. මේ දෙන්න තමයි අපි slag කියලා කියන්නේ. එහෙනම් calcium carbonate වලින්, let me tell that again. Calcium carbonate produces calcium oxide and carbon dioxide. Carbon dioxide will actually look essential use එකක් නෑ. Because carbon dioxide is already produced from here and here. But calcium oxide is what is important because it goes and reacts with the impurities to form slag. Okay? එහෙනම් අපි limestone දාන්නේ ඇත්තටම to remove the impurities. To remove the impurities. Calcium carbonate, මෙන්න මේ reaction එක calcium carbonate forming calcium oxide and carbon dioxide. What category of reactions does this fall under? What category of reactions? What category of reactions does it fall under? Will you tell chemical combination or decomposition or single displacement or other displacement? Yes, Lucindi, others? Not single displacement. Not combination. It's decomposition, right? බලන්න මේ ලොකු එක්කෙනෙක් පොඩියව දෙකකට කැඩිලා. This is decomposition reaction. This is a decomposition reaction.
I also have another question. Is this reaction exothermic or endothermic? Believe me, you know the answer to this. Is this reaction exothermic or endothermic? Hmm? Okay, I got one answer as exothermic. Time is going, lamai. මොකක් හරි ඔයගොල්ලන් හිතන answer කියන්න. මතකයිද calcium carbonate? I got one answer as endothermic. මේ reaction එකේ මෙතන triangle එකක් දානවා නේද? What does the triangle mean? That means we are heating this. Exothermic එකක් අපි heat දෙන්න ඕනේද exothermic නම්? අපි heat දෙන්න ඕනේ නෑනේ. එයා heat release කරනවා. හැබැයි මේක අපි heat කරනවා. අපි heat කරනවා කියන්නේ අපේ heat එක ඕනේ මේ reaction එකට. That means අපි heat කරනවා ඒ heat එක use කරනවා. එහෙනම් this is an endothermic reaction. මතක තියාගන්න ඒවා. This is an endothermic reaction because it uses energy, uses heat energy because it needs that heat energy. It absorbs that heat energy. So it's endothermic. Up to that point, is it clear, everybody? Give me a thumbs up. Ashwini, Dusindi, Mikheli, Muni, Nudam, Pamodi, Ansilu. ළමයි රිවයිස් කරන්න මට එච්චර සැටිස් නැහැ මේ not very satisfied by your memory. Revise, huh? Because if you have any complaints, the only complaints that you can have is regarding biosphere lesson. Because ඒක තාම බාගෙට නෙවලා තියෙන්නේ. ඒ උපක තද උදේ නෙවෙයි. So ඒකට ඔයගලන්ගේ complaints I will happily accept. But other than that, you can't have any problem other than revising. Right? Lessons ඉවර කරලා අපි past papers උත් කරලා past paper discussions අපි ගොඩක් lengthy discussions කරලා you should not have any issue other than biosphere. Okay? So එකෙන්ද මේවා අමතක වෙන්න බෑ. ඕන 35th එක ඔයගොල්ලෝ වැරදිව ගැහුවොත් දැනට I will accept because it's biosphere. Okay? මේකේ answer එක first answer එක ඒක අපි biosphere recording එක ඇහුවට පස්සේ අපි මේ questions ටික එකපාරක් biosphere questions brush up කරමු. At the end of I think next week වගේ මම biosphere වලට පොඩි worksheet එකක් හදන්නම් with all the MCQs. නැත්නම් අපිට miss වෙච්ච ඒවා තියෙනවානේ ඒකයි. 36th. What is the true statement about Ne 1020 and Na plus 1123 ion? Ne 1020 ගත්තොත් yes. How many protons are there here? Ne 1020 ගත්තොත් how many protons are here? 10. How many electrons are here? 10. How many neutrons are here? Give me a second. How many neutrons are here, lamai? Yes, mass number is 20. Mass number කියන්නේ protons plus neutrons, right? Protons plus neutrons is mass number. Now mass number is 20 ne. Protons 10 නම් එහෙනම් neutrons should also be 10. Then 10 plus 10 20. Na 1123 plus. How many protons are here? How many protons are here?
Others? Others? Make a protons ki I might quickly tell. 11. How many electrons are here? Usually protons and electrons are equal. මෙතන protons 11 කියන්නේ අපි usually ගත්තොත් electrons 11. හැබැයි මෙතන plus එකක් තියෙනවා. Plus means එයාගේ electron එකක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ අර plus ආවේ නැත්නම් plus and minus හැමෝම balance වෙලා තියෙනවා. But ඒක electron එකක් remove කරලා that's why it became plus. And now we are electrons තියෙන්නේ 10. How many neutrons does it have? How many neutrons does it have? 12. Because mass number can protons plus neutrons and mass number is 23, protons 11 and our neutrons is 12. Let's go to our question again. Number of electrons in both is equal. Ekana harine meage electrons 10 meage 10. Protons, neutrons, they come equal now. Meage protons 10, 11, 10, 12. They are both not equal. So we know the answer is the first one. Which following factor affects the pressure exerted by water on the bottom of a vessel filled with water to a certain height? Here actually the answer is 4. මෙතන ඔයගොල්ලන් හිතයි why pressure is equal to F over A. එහෙනම් A in the area of the bottom of the vessel එන්න බැරිද කියලා. But here this is a liquid no. Liquid එකක් හින්දා then make it a general equation. මෙතන අපි force එක දන්නේ නැහැනේ. මම කිව්වා liquids වල it's very difficult to use this equation. Pressure equals force over area. මෙයාව use කරන්න අමාරු. This is a universal equation for pressure. Solids වලටත් පුළුවන්, liquids වලටත් පුළුවන්, gases වලටත් පුළුවන්. පුළුවන් වුණාට හරිය අමාරුයි. For solids, it's easy to do this equation. But for liquids and gases, it's very difficult to use this equation. Force හොයන්න ඕනේ, area හොයන්න ඕනේ, that's too much of work. ඒක හින්දා liquids වලට හොයන්න we have a modified equation H rho G. එහෙනම් according to H rho G, density of water affects. Gravitational acceleration affects and vertical height of the water column affects. That's why we take the answer as 4 and not 3. Okay. 38. Which of the following cells are multinucleate? How many nuclei are there in red blood cells? Zero. Red blood cells don't have a nucleus. Nucleus Why have red blood cells removed the nucleus? Yes, to accommodate more oxygen because red blood cells will function like a transporting oxygen. Right? එතකොට අපි nuclei එකට ගොඩක් space එක යනවා. Nuclei එක අයින් කරාම there will be more space to transport oxygen. White blood cells වල කොච්චර nuclei ඉන්නවද? White blood cells වල එක nucleus එකයි ඉන්නේ. හැබැයි ඒ එක nucleus එක එක shapes වලට ඉන්නවා. Neutrophils නම් එහෙම chain එකක් වගේ ඉන්නවා. Eosinophils නම් like a headphone. Basophils නම් like a fish වගේ. Monocytes, lymphocytes, monocytes, එක shapes වලට ඉන්නවා. But it's one nucleus. Cardiac muscle cells, anyways, we know they are uninucleate, so there's only one nucleus. In a multinucleate can skeletal muscle cells. Skeletal muscle cells have a lot of nuclei and also a lot of mitochondria. Okay. Boiling and evaporation are two ways by which liquid water moves into air as water vapor. Which of these is false? What is the answer to this?
Actually, ළමයි මේක discuss කරේ නැද්ද? I remember discussing something very similar to this. Here the false one is the first one. මේක ඇත්තටම මට මතක විදිහට මේ අවුරුද්දේ මේකට all කියලා දැම්මා. මොකද we have learned about evaporation, we have learned about boiling, that is true. හැබැයි එතකොට liquid එකේ temperature එක කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ගැන අපි ඉගෙනගෙන නැහැ. Right, but I will tell you just in case that මෙතන ඒකේ paper එකේ දුන්නා කියන්නේ ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන්. Boiling ගත්තහම you know boiling happens at 100 degrees. Let's say water. If it's water, it happens at 100 degrees Celsius. මුළු liquid එකේම ඒක වෙනවා. Okay. So boiling happens at boiling point. Boiling point කියන්නේ එක definite temperature එකක්. ඒ temperature එකේදී තමයි boil වෙන්නේ. And also boiling මුළු liquid එකේම වෙනවා. Happens throughout the liquid. Boil with the temperature එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Boiling point එකේනේ boil වෙන්නේ. So the temperature will be constant. Temperature remains constant. But evaporation එහෙම නැහැ. ඔයා නිකම් water, like you fill a glass of water and you leave it out like open, and you come up, like you mark the liquid level, and then you come after like let's say 1 week, the liquid level will have gone down. It's not because it boiled, no. A water ke boil කරන්න කවුරුත් හිටියේ නෑනේ. That is because of evaporation. Evaporation වලදී වෙන්නේ මේ surface එකේ ඉන්න water molecules because of maybe sunlight, අවුවට, wind වලට ඒවට මේ surface එකේ ඉන්න කට්ටිය විතරක් water vapor වෙනවා. So evaporation actually can happen at any temperature. මේක මුළු liquid එකේම වෙන්නේ නැහැ. Only at the surface. Happens only at the surface. Evaporation වලදී ළමයි අපි කියනවා temperature decreases. Surface එකේ තියෙනවා evaporate වෙන්න liquid එකේ temperature එක චුට්ට අඩු වෙනවා. It's very small temperature decrease, so it's mostly like sometimes you can't even observe that. But we say the temperature decreases. මේක අපි syllabus එකේ ඉගෙන ගත්තේ නැහැ මේ last point එක. ඒක ලොකුවට අපි emphasize කරේ නැහැ. That's why ඒකට let me check the marking scheme. මේ මොකද්ද paper 2019 නේ? Yeah. This is 39th question නේ. ඒකට all දීලා තියෙනවා ඒක හින්දා. But the answer is the first one. Also, boiling is a visible process. Evaporation is invisible. That is also true. Boil කරද්දී water එක පේනවා නේ. ඒකත් ඔයාලා ලියන්න පුළුවන්. This is a visible process. But evaporation you can't really see. This is invisible. That is true. Speed of wind affects evaporation but does not affect boiling. That is true. Evaporation වැඩි, wind එක වැඩි නා. The last one is also true. First one is a false one. Make a aim of shortening the food mileage. Again, this is biosphere, so we'll discuss a little bit. Food mileage කියන්නේ මේක අපි කලින් කතා කරා වගේත් මට මතකයි. ඔයගලන් when you're consuming a certain food, කොහෙන්ද food එකට අදාළ දේවල් එන්නේ? Let's say for an example, you're having lunch on a particular day, right? So rice අපි කියමු අනුරාධපුරෙන් එනවා. That is a considerable distance. Okay. Then ඔයා පරිප්පු හදනවා, dal India වලින් import කරලා. India can ටිකක් දුර. Okay. Then let's say මොනවද වෙන කන්නේ? Green leaves ඔයගලන් ගෙදර garden එකෙන් කඩාගත්තා. That's a very short distance. What else? Then let's say vegetables ගොඩක් දුරට ඔය කොහේ හරි අවට තැනකින් කඩාගත්තේව හරි කඩෙන් ගත්තේව හරි whatever. ඒ වගේ ඔයගලන් කන කෑමක කොහෙන්ද ගේන්නේ කියන එක මාර important. Right? Or let's say for an example, you're having like a foreign chocolate. Let's say for an example, like Cadbury or Toblerone or something like that. So ඒක කොහෙන්ද ගේන්නේ? From a foreign country because it's not manufactured in Sri Lanka. Okay. එතකොට ඔයා හිතන්න ඕනේ okay. මම මේ කන කෑම එක from where is it transported? What is the
amount of fuel spent. දුර ඉඳන් ගෙන කෑම නම් ඒ කියන්නේ ඒක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරද්දී ගොඩක් fuel නාස්ති වෙලා. ගොඩක් fuel use කරනවා කියන්නේ pollution වැඩි. Environmental pollution වැඩි. So that's not a good thing. But if the food mileage ඔයා කන කෑම එකේ distance එක ගොඩක් අඩුයි නම් ඒකට spend කරපු fuel ගොඩක් අඩුයි. So environmental pollution එකත් අඩුයි. That's a good thing, right? එතකොට let's say ඔයා garden එකෙන් harvest කරගන්නවා කියලා තමන්ගේම garden එකෙන්. If you're harvesting from your own garden, there is no fuel spent at all. That's the best way. So that's not actually practical to harvest everything from the home garden. But පුළුවන් තරම් food mileage එක අඩු කරගන්න එක හොඳයි. So ඒකයි ගොඩක් දැන් developing countries like us, we tend to import a lot of things from other countries nu. ගොඩක් ලොකු food mileage එකක්, and because of that a lot of fuel spent, a lot of environmental pollution. But if there is a way that we can source almost everything from like within the country, we are good. Okay, so main aim එක තමයි මේක, minimizing the amount of fuel spent during transport of food. මේවා good, මේවා just advantages only. But aim එක කියන්නේ ඇයි එහෙම again, what is the point of shortening the food mile? That is to reduce the amount of fuel spent. හැබැයි මේවා just other advantages. විතර food mile එක අඩු වෙනවා කියන්නේ මිනිස්සු ගොඩක් native food කනවා. Native food means within the country. Get an opportunity to consume quality food. So ගොඩක් අර තමන්ගේ home garden එකෙන් වගේ harvest කරගන්නවා නම් we know about the quality. And also even in Sri Lanka, there are like very good like high quality manufacturers. Even vegetables and fruits and rice and all that. Created greater demand for locally produced food. ඇත්තනේ. පිටරටින් import කරන අඩු වුණාම ලංකාවේව කන්න මිනිස්සු හුරු වෙනවා. So there are advantages, but this fourth one is the correct answer. Is it clear? Am I up to that point? All good? Ashwini, Dusindi, Mikheli, Miuni, Nudam, Situki, Ansilu. Okay. අපි essay questions කොතනද අන්තිමට කතා කරලා තියෙන්නේ ළමයි? Essay questions, where have we discussed the last essay question? The class is not over yet. අපි 10ට තමයි ඉවර කරන්නේ, but yeah, essay questions, what's the last one? Fifth එකනේ. ඒ කියන්නේ 2019 වලමද? All right, okay. Can you all quickly add up and tell me what is the like how many correct answers you all got for the MCQ? Out of 40 කියක් ආවද කියලා කියන්නේ? Okay, Situki. Okay, Manisha. Okay, Pamodi. Okay, Ansilu. Okay, Dusindi. Okay, Yara. Others? අනිතත් කියාගෙන යන්න එතකන්. So මම මේ කලියුත් කියලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් MCQ වල අඩු වෙලා, but if you cover it with the paper 2 structured and essay ටික වැඩියෙන් ගත්තොත් okay, you can go for an A. එහෙම නැත්නම් essay එක අඩු වුණොත් MCQ එකෙන් වැඩියෙන් ගත්තොත් again you can balance 75 shape කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් MCQ එක හොඳට if you didn't perform well on the MCQ, that means ඕගොල්ලන් ගොඩක් දුරට paper 2 එකත් හරියට perform කරන්නේ නැහනේ.
whatever it is, unless you copy, which I don't encourage, ඕගලන් එකම knowledge level එකෙන් තමයි දෙකටම යන්නේ. එකපාරටම knowledge එක වැඩි වෙලා magical power එකක් එන්නේ නැහනේ. So generally your performance will be somewhat the same when it comes to MCQ and paper 2. ඒකින්ද සාමාන්‍ය දෙකම එකම විදිහට perform කරා කියලා අපි assume කරොත් you have to have at least above 34 for the MCQ to be in the safe zone. So I know some of you have above 34, good. But below 34 කට්ටිය වැරදි ටික අරගෙන ඒ ටික revise කරන්න. That's the whole point of this past paper revision, right? We discuss, of course, but you also have to revise. Okay, so in the essays, we have to discuss the fifth one. Eh? Okay, let me get the fifth question to the board. ඔගලන් ලියපු answers ගන්න ළමයි, yeah? මේ ඔක්කොම full papers කරන්න කියලා තියෙන්නේ. Up to which paper did I ask you all to do the full paper? (2022) වෙනකන් තියෙන්නේ නේ. Okay. හරි. Let's start discussing. Name the blood vessels A, B, C, and D. Okay, what is A here? A කියන්නේ මෙන්න මෙයා. What is A? What is A here? Quickly tell. What is this one? මේ පල්ලේ ඉන්න කෙනා කවුද? පල්ලෙන් ඉන්න කෙනා කවුද? So ළමයි, if you take the heart, A is superior vena cava. This is inferior vena cava. Superior vena cava brings deoxygenated blood. That means blood with less oxygen. Abhi 2019 third and fourth questions discuss karada lamai. Can somebody confirm? Huh? Third and fourth discuss kala නැද්ද? Right, okay. No, yeah, we have not discussed that. It's okay. අපි fifth එක දැන් පටන් ගත්ත හින්දා ඒක discuss කරලා third and fourth වලට යමු. Okay. So anyways, deoxygenated blood from the upper part of the body comes to the right atrium through the superior vena cava. From the lower parts of the body, it comes to the right atrium from the inferior vena cava. මෙතන තියෙන ඒතර deoxygenated blood. Then this valve is called the tricuspid valve. From the tricuspid valve, the deoxygenated blood will flow into right ventricle. This is the semilunar valve. Semilunar valve එකෙන් the deoxygenated blood through the pulmonary artery will go to the left lung and the right lung. Lung එකේ oxygen add වෙනවා. Then oxygenated blood will come to the left atrium from the pulmonary veins. To the left atrium. Then this valve is called the bicuspid or mitral valve. From the bicuspid valve, the oxygenated blood will flow into the left ventricle. Then here there's the semilunar valves. Through the semilunar valves, oxygenated blood will flow to the rest of the body through aorta. Okay? So that is basically what happens in when it comes to the heart, right? එතකොට අපි චුට්ටක් එක මතක් කරගත්තා. And then now we will label. So you said A is superior vena cava. Good. What is B? What is B? B කියන්නේ මේ ලොකු valve එක which starts from the left ventricle. That is aorta. What is C?
C වලින් කරන්නේ right ventricle එකෙන් deoxygenated blood left lung එකටයි right lung එකටයි අරන් යනවා. That is pulmonary artery. What is D? What is D? දෙපැත්තම D තිරින්ද you can just write pulmonary vein, but මේ පැත්ත විතරක් ගත්තොත් that's left pulmonary vein. අනිත් පැත්තේ right pulmonary vein දෙපැත්තෙම එන හින්දා අපි we can just write pulmonary veins. හරි. Roman number 2. When comparing with the composition of the blood flowing through D එකත් එක්ක compare කරද්දී C වල main difference එක මොකක්ද? C is pulmonary artery, no? Compared to D, what is the main difference in C? Yes. C contains deoxygenated blood. C contains deoxygenated blood. Or you can say the oxygen concentration in C is low. Oxygen amount is low. ඒ වගේ ලියවන හරි. Then Roman number 3. What is the valve name D? E කියන valve එකේ නම මොකක්ද? E is, yes, excuse me, bicuspid valve. Or you can write it as mitral valve. Mitral valve කියන්නේ ඒකට කියන තව නම. Yeah. Describe briefly how the characteristic lub and dub sounds heard during the heartbeat are generated. Lub and dub sounds කොහොමද එන්නේ? Lub sound එක කොහොමද හැදෙන්නේ? Lub sound. Yes. ළමයි මේක එක cycle එකක් ඉවර වෙලා තව cycle එකක් එනවා නෙවෙයි, right? මෙතන right atrium එකට deoxygenated blood ඇවිල්ලා එයා right ventricle එකට යන අතරේ අනිත් පැත්තේ left atrium එකට oxygenated blood ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් left ventricle එකට යනවා. They happen simultaneously. Therefore, the tricuspid valve and the bicuspid valve work simultaneously. तर blood එක ගියාට පස්සේ valves දෙක මෙහෙම ටොක් ගාලා close වෙනවා. ඒ close වෙන සද්දේ තමයි අපිට lub කියලා හෙන්නේ. So lub sound is generated when tricuspid and bicuspid valves close. What about duck sound? Yes. මෙතන right ventricle එකෙන් pulmonary artery එකට deoxygenated blood push කරද්දී ඒක වෙන අතරෙම left ventricle එකෙන් aorta එකට oxygenated blood push කරනවා. ඒකින්ද the semilunar valves, both the semilunar valves work together. Blood push කරාට පස්සේ මෙහෙම valves එක ටොක් ගාලා close වෙනවා. That is what we hear as the dub sound. Dub sound is generated when semilunar valves close. Roman number 5. Figure 2 indicates the changes in the potential corresponding to 3 stages of the cardiac cycle. මොනවාද cardiac cycle එකේ 3 stages ළමයි? Cardiac cycle, what are the 3 stages? Yes, what are the 3 stages of the cardiac cycle? Quickly. Yeah. Good. Others? Atrial contraction. මුලින්ම atria දෙක contract වෙනවා. Or we also call it diastole. මං කිව්වනේ මේ දෙපැත්ත එකම වෙලේට වැඩ කරන්න කියලා. So මේ valves දෙක එකම වෙලාවට වැඩ කරනවා කියන්නේ මේ deoxygenated blood in the right atrium is pushed to the right ventricle. ඒ වෙලේම අනිත් පැත්තේ oxygenated blood in the left atrium is pushed to the left ventricle. ඒකින්ද ඒ atria දෙක එකපාරට තමයි මෙහෙම contract වෙන්නේ. So atrial contraction or diastole means when the 2 atria contract. When the 2 atria contract to push blood to the ventricle. Then what is the second one? As you all said, ventricular contraction, or we call it systole.
Systole එකේ වෙන්නේ මොකක්ද? Deoxygenated blood in the right ventricle is pushed to the pulmonary artery. At the same time, oxygenated blood in the left ventricle is pushed to aorta. They occur simultaneously, so both the ventricles are contracting together. So that is systole when the two ventricles contract. What is the third stage? Intervening. අපි ඒකට third stage එකට නම් තුනක් කියනවා. මොනවද කියන්නේ? We call it intervening, or we call it complete cardiac diastole, or we call it atrial ventricular relaxation. That means a vele atria and ventricles are relaxed. කවුරුත් contract වෙන්නේ නැහැ. තුන් දෙන්නම ඔක්කොම relaxed. හතර දෙනාම relaxed. Okay? What is the duration of diastole? Diastole වල duration එක කොච්චරක්ද? Or atrial contraction or diastole, what is the duration? 0.1 seconds. Ventricular contraction or systole, what is the duration? Yes, others? What is the duration? Others? .3 seconds. Intervening or complete cardiac diastole, what is the duration? Others? .4 seconds. Then the total duration, 0.1 plus 0.3 plus 0.4, total duration of the cardiac cycle is 0.8 seconds. 0.8 seconds, okay? එක මතක තියාගන්න. හරි. Let's move on to the next question. ECG එකනේ. මේක P, QRS and T. They're asking which stage of the cardiac cycle is denoted by T. What is the stage denoted by T? What is the stage of the cardiac cycle denoted by T? Yeah. P කියන්නේ diastole, which is atrial contraction. QRS में peak එකම පෙන්වන්නේ ventricular contraction or systole. T එකෙන් තමයි complete cardiac diastole පෙන්වන්නේ. So T, you can either write complete cardiac diastole or intervening or atrial ventricular relaxation, something like that. Sixth one, heart muscles are weakened by the blockage of blood vessels supplying blood to them by blood clots. What is the name of this ailing condition known? What is the answer for this? Yeah. It's thrombosis. මේකට atherosclerosis දාන්න බෑ ළමයි. Atherosclerosis means අර fat එහෙම deposit වෙලා, දැන් if let's say this is a blood vessel, මේ blood vessel වල අර cholesterol fat අරම deposit වෙනවා මෙහෙම. Deposit වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේකේ thickness එක අඩු වෙනවානේ. ඒත් blood වලට යන්න අමාරුයි. No space, no enough space. Blood හරිම අමාරු වෙන්නේ යන්නේ. ඒත් heart එක මොකද කරන්නේ? වැඩි blood pump කරනවා with a greater force. Right? ඒකෙන් තමයි chest pain එකක් එන්නේ. ඒක තමයි සමහරවිට මේක තව ගොඩාක් මෙම block වුණාම blood හරියට යන්නේ නැහැ. එතකොට we call it a heart attack. Brain එකට එහෙම blood අඩුවෙන් ගියොත් එහෙම we call it a stroke, right? Thrombosis වලින් වෙන්නේ blood vessel එකේ මෙම block එකක් එනවා, clot එකක්, blood clot. Blood thicken වෙලා solid semi solid වෙනවා. Then that is called thrombosis. I have a question. What is an artery?
Now let's say this is the heart. ළමයි හැමලෙම මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන් ආටරි එකක් කියන්නේ heart එකෙන් හැමලෙම blood එළියට අරන් යන එක්කෙනෙක්. heart එකෙන් blood එළියට අරන් යන එක්කෙනෙකුට අපි කියනවා artery. heart එකට blood අරන් එන එක්කෙනෙකුට හැමලෙම කියන්නේ vein. A vessel that takes blood away from the heart, we call it artery. A vessel that brings blood to the heart, we call it a vein. So here, let me draw the heart again. Let's say this is the body cells and everything. Body ki hum okkoma, like brain, lungs, liver, stomach, everything. Here, this is lungs. What is the main artery that takes blood away from the heart? Takes oxygenated blood away from the heart. Heart taking oxygenated blood, body එකේ අනිත් cells වලට අරන් යන කෙනාට අපි කියනවා aorta. Aorta is an artery. Aorta කියන්නේ artery එකක්. Then aorta is branched to different organs. Right? බලන්න heart එකෙන් එළියට අරන් යන කෙනෙක්නේ. So it's an artery. Okay. Then body cells වලින් oxygen use කරලා deoxygenated blood heart එකට අරන් එනවා. Superior vena cava and inferior vena cava. They're bringing blood to the heart in. So it's a vein. So superior vena cava and inferior vena cava, they are both veins. Tau podi vein branches තියෙනවා, but superior vena cava, inferior vena cava කියන්නේ ලොකු veins. ඒවා පොඩි branches තියෙනවා. ඊට පස්සේ heart එකෙන් deoxygenated blood lungs වලට අරන් යන එක්කෙනා. Heart එකෙන් out. Heart එකෙන් out කියන්නේ it's an artery. This is called the pulmonary artery. Blue වලින් පෙන්නන්නේ deoxygenated blood. Pulmonary artery, and it's anyways an artery. Then the vessel that brings oxygenated blood back to the heart in, so it's a vein. This is pulmonary veins. Balanna, all the arteries have oxygenated blood. The red can oxygenated. All the arteries have oxygenated blood except for pulmonary artery, because pulmonary artery is the only artery with deoxygenated blood. In the same way, all the veins have deoxygenated blood. All the veins have deoxygenated blood except for pulmonary veins, because pulmonary veins are the only veins carrying oxygenated blood. Is this clear to all of you, lamai? Arteries, veins confuse කරන් තිබ්බා අනිත් classes වල ළමයි. ඔයගලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ, but I just thought it's better to explain. මෙන්න මේකටම තමයි අපි double blood circulation කියලා කියන්නේ. Right? Heart එකේ තියෙනවා double blood circulation. When blood is circulating through the body once, it circulates through the heart twice. මේ වනේ 8 වගේ shape එකක් නේ. 1 ඔන්න මෙතන heart එක through යනවා. Then again heart එක through යනවා. See, heart එක through දෙපාරක් යනවා. That's called double blood circulation. එතකොට heart එකයි lungs උයි අතර වෙන circulation එකට we call it pulmonary circulation. The circulation between heart and the body, we call it systemic circulation. Both of them together is what we call double blood circulation. Up to that point, is it clear? Okay. B එකත් අපි discuss කරමු. We have some time now. B. The number of chromosomes in a somatic body cell of a mammalian animal species is 40.
X කියලා species එකක් තියෙනවා. එයාගේ number of chromosomes in the normal body cell is 40. What is the number of chromosomes contained in the daughter cell produced by meiotic division of a gamete mother cell? How many? Yes. If a normal body cell has 40 chromosomes, how many cells does a daughter cell produced by meiosis have? Others? Meiosis වලදී chromosomes ගන්න half වෙනවනේ. So if the body cell has 40 chromosomes, meiosis වලදී it is halved and the daughter cell will have 20 chromosomes. Name a daughter cell type formed by the meiotic division of a gamete mother cell. A type of a daughter cell. Yeah. Meiosis වලින් හැදෙන්න පුළුවන් එක්ක egg cell or ovum or sperm. ඔය එකක්නේ හැදෙන්න පුළුවන් නේ. So one of those if you write you get marks. How does a daughter cell formed by the mitotic division differ from a daughter cell formed by meiotic division? Mitosis වලින් හැදෙන කෙනෙක් කොහොමද meiosis වලට වඩා වෙනස්? So mitotic division කියන්නේ meiotic division වලට comparatively mitotic වල වෙනස. What can you say about the number of chromosomes in mitotic division? What can you say about the number of chromosomes in mitotic division? Number of chromosomes equal. Number of chromosomes in daughter cells is equal to the mother cell. Also, chromosomes in daughter cells are identical. Daughter cells are in the chromosomes identical to the chromosomes in the mother cell. Then okay, that's all for B part. Let's move on to the C. Is it clear lamai? B එකේ ඔක්කොම clearද? Okay, others? C. අපි C එක discuss කරලා ඉවර කරමු. The garden pea plant seeds have two shapes, round and wrinkled. The gene giving rise to round seeds is R, එක අපි දන්නවා. Wrinkled is simple R. Dominant homozygous කියන්නේ capital R. That also we know. Write the genotype of the following plant with regard to the seed shape. Recessive homozygous. Recessive කියන්නේ simple R, homozygous කියන්නේ equal genes දෙකක් තියෙනවා. Recessive homozygous නම් it should be simple R. Heterozygous. Heterozygous කියන්නේ දෙන්නම mix වෙලා ඉන්නවා. That would be capital R, simple R. Roman number 2 එක මම මෙතන discuss කරන්නම්. When a pure breeding garden pea plant with round seeds, ඒ කියන්නේ capital R, was crossed with a pure breeding garden pea plant with wrinkled seeds, that means simple R. All the F1 generation plants had round seeds. So this is the parental generation. Shall I draw it elsewhere? May I will a parental generation එක. එනම් මෙයාගේ gametes අපි අඳිමු. Capital R ගේ එක gamete එකයි තියෙන්නේ capital R විතරයි. Simple R ගේ simple R විතරයි. So capital R simple R cross වුණාම F1 generation එකේ හැමෝටම එන්නේ capital R simple R. So you can sketch it in your rough work paper and then write the answers here. ඒගොල්ලන් අඳින්න කියලා නෑනේ නේ. So write the genotype of the F1 generation plants. See? Capital R, simple R. They're all round seeds. So genotype of the F1 generation is capital R, simple R. Construct the Punnett square
to indicate the genotype of the plant of the F2 generation. බලන්න F1 generation එකේ දෙන්නෙක්ව cross කරලානේ F2 ගන්නෙ. එහෙනම් මෙයාගේ gametes capital R, simple R. මෙයාගේ gametes with capital R, simple R. I can make it into a Punnett square like this. මෙතනම අපි අඳිමු Punnett square එක because they're asking us to draw it in the answer sheet. Punnett square. Male, female. Male ගත්තොත් capital R, simple R තියෙනවා. Female ගත්තත් capital R, simple R තියෙනවා. Capital R, simple R, capital R, simple R. Capital R cross වුණාම capital R. Here capital R, simple R, capital R, simple R, and simple R. So we constructed the Punnett square. Okay, C part එක write the genotype ratio of the F2 generation plants. නිකම්ම 1:2:1 කියලා ලිව්වොත් වැරදි. මොනවාද 1 මොකක්ද 2 අපි දන්නේ නැහනේ. දැන් මෙහෙම ලියලා තියෙන්න ඕනේ. Capital R to capital R, simple R to simple R. Capital R එක්කෙනයි. Capital R, simple R දෙන්නයි. Simple R එක්කෙනයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලියලා තියෙන්න ඕනේ. You can't just write 1:2:1, then it's wrong. එක 1:2:1 කියද්දම මොනවාද කියලා අපි දන්නේ නැහනේ. So you have to say capital R is to capital R, simple R is to simple R, that is 1:2:1. Up to that point, is it clear, Lamai? I'll tell you how marks are given. Others? Okay. Marks and MEMI. Here, 1 for each, 4 marks. Here, 1 mark, 1 mark. Then, lub sound එක හරියට ලියවනවා 1 mark, dub sound එක හරියට ලියවනවා 1 mark. Make a complete cardiac diastole or intervening or atrial and ventricular relaxation, මොකක්ද ලියවනවා 1 mark. Here also 1 mark. මෙතන 20 ලියවනවා 1 mark, egg hari, ovum hari, sperm hari ලියවනවා 1 mark. මෙතන මේ දෙකේ මොකක් එකක් ලියවනවා you get 1 mark. Here 1 mark, 1 mark. Make it a 1 mark. Punnett square එකේ මෙන්න මේ විදිහට gametes mention කරලා තියනකොට 1 mark. Then square එකේ ඉතුරු ටික complete කරනකොට another 1 mark. So altogether 2 marks there. Here මේ step එකට 1 mark, writing the ratio 1 mark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. How many marks did you get out of 20? How many marks did you get out of 20? Okay, Manisha, others? Okay, Michele? Okay, Yara, Situki, Ansilu? Dusindi? 2 more. Pamodi Muni? Yes. So දැනට ඔයගලන් 2022 වෙනකන් කරලානේ තියෙන්නේ. So 2023 paper එකක් කරන්න. And also, since we missed last week's class, we are going to have an extra class on the Independence Day, 4th of February. I will let you know the exact time. If we can start it a bit early, I would really like that. Like 6:30 වගේ අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් නම් would be better. Yeah, so we'll see. I'll let you know. And anyways, extra class schedule එකත් මම ඔයගලන්ට හෙට වෙද්දී group එකේ දාලා තියන්න. Any questions before we end the class, Lamai? Any question before we end the class? All clear?
Others, give me a thumbs up if everything is clear. Then we will see each other on the next day. Until then, study very well. If you have any questions, send me on WhatsApp. And bigger questions na api class ke discuss karamu. Chuti questions na I will explain through WhatsApp. Okay, then see you next day, Lamai. You too have a nice day. Have a nice time. Study well and see you next day.